Give God a big clap as Kubira Mukama engalo ez'amaanyi. Come on. Kuba engalo waggulu w'omutwe gwo. Come on. Zikubire ddala waggulu. Born-again Christians have appealed to government to allocate land for their own graveyards. This request stems from the experiences of many converts who have been rejected and ostracized by their families after embracing Christianity. Forced money. Omusajja n'andeeta embaga ya busiraamu kati ate bwe tulokoka nga tulaba we tutudde tewateredde. A case in point is Nambooze Mariam, a 51-year-old from Mundeje, Wakiso district, who shared her journey of conversion from Islam to Christianity. Waffe mu family baali bampita nabali oba gye bampita naye kati nze bwe nalokoka erinnya eryo ne nduwulira nga lisawundinga bubi ate ne mwami wange nga tugenda oggatiwa wano ye yennyini n'alikyusa ne nfuna omwami oyo ne tufumbiriganwa. Omwami alina ebizibu bingi mu famire ye, mu nnyumba ye yennyini gye yazimba nga baasimbamu amayembe gatabula abakyala bavaamu embuto ng'ebintu bingi. Kati bwe nalaba nga ye yennyini bwe yalaba omwami ng'agenda kwawukana nange bali abalala abavuddeko n'asalawo ne bantwala ku kyaki yali kazo ne bansabira ne ntereera ne njoyininga obulokole naye naalokoka. Ate weewuunye nze nasooka mu kkanisa naye ye yansooka okulokoka era amala kwatula nange ne ndyoka njatula ne tusigalira awo nga tutambula na bulokozi byonna ebyali bitusombuwa waka ne bivaawo. Nze waffe nali siwulirangayo ddiini ndala yonna nga manyi busiraamu bwokka n'abatabuliki nga sibawulirangamu naye ekyobulokole nze nakitandiseeyo. Nambooze Mariam narrates her experience, stating that since her conversion, she has faced rejection and hostility from her family members, particularly her brother. Kati ekyamazima recently maama wange yalwala, mwannyinaze n'aŋŋamba nga tuli waka ewa mwannyinaze nga tujjanjaba maama naye nga buli ayingira atoola salaamu nga sigiddamu. N'agamba kati gwe weeraga oli mulokole, abalokole balina limbo. Ne mugamba oyagala badde ku kkubo beerage ng'abasiraamu bwe boogera nti na limbo wali n'okuwamba kwe bagenda bawamba. Ne mugamba ekyo tokifaako, nina abaana bange balinziika. Naye ne maama wange agamba bamuziikanga waabwe ku kijja. Nambooze recounts the painful experience of being treated like a stranger at her late husband's burial. Oyo Besiri yali abuulira naye bamuyisa bubi, ebitabo bye ne babikasuka eri omuntu eyali azze okubuulira mu kuziika, era baamuziika mu budde obw'amangu. Omwami wange ne tutaziika mu budde butuufu. Kati ng'omulokole nga baziika bazze bubi nekitanyumira. Kati njagala nange nfune chance efuna awantu abaana bange balibeera n'emirembe, nsobole okuziikibwa mu mirembe mu keesi. Si bino byakugamba nti nno kubanga ono musiraamu tumulwanira nedda, era nzize nkibagamba. She shares an incident where a family member told her she would burn in hell. Tuleme okubeera nga tukola ki, nga tuweza abalokole mu family naye nga tetulina kyakukola. Katonda bujja kukolerera ekirungi naawe gy'ogwa. Ewaffe waliyo abaŋŋamba nti naye mwannyinaze ojja kulabwa, ojja funa obuzibu. Ffe nga tuli eri mu simba giyita jjana, nga tuli mu jjana tweyagala ate nga gwe oli muliro. Era mbagamba tekisoboka yakkiriza Yesu kubeera mu muliro nga gwe atali wa Yesu owa Allah oli mu jjana. Nze ngenda kubeera mu Yesu, omuliro sigenda gubeeramu, nina okugenda mu ki wali mu kifo ky'okwesiima. This prompted Nambooze to inquire from her pastor about the availability of land for graveyards, specifically for born-again Christians who have been rejected by their families. After one sister who is from the Muslim background came and asked me, where will you bury me when my time to pass on comes? It left me with a question. Pastor Bethel Sebiara confirms that many times they have faced insults and rejection from families with a Muslim background
while burying their colleagues who are converts. Okay, the background of this one, I've been conducting services at Omega for many of our colleagues who have gone to be with the Lord. And on one particular day, we went to bury our brother who was from the Muslim background, and we found out that we were narrowly beaten by the family members because they never wanted the body to be taken to their graveyard. Eventually, they sympathized with us and just gave us a small portion where he was laid. And we've had people who get saved and they are completely rejected by their parents or relatives. Bethel notes that some individuals willingly request to be buried in a Christian graveyard, even if they haven't been rejected by their families. And as I mentioned, there are those willingly, even if they have their family graveyards, they would even feel comfortable to be laid with their fellow Christians. The church is now calling for a neutral graveyard to alleviate such pressures. It's against that background that we feel having a Christian graveyard somewhere, a neutral Christian graveyard for such people, it can save some of us ministers from such pressures. When Abraham was called, Abraham initially was from the Chaldeans. Those used to have their graveyards, those used to have their way of behaving with the dead. But when he was called by God to start a new family, we see him buying a piece of land in Genesis chapter 23, verse 3 to 20. I'm just paraphrasing that. He started his graveyard. Now, in case one dies and he's been rejected by his family members to the extent that they do not have anything to do with his or her body, that's why we feel we need to create chance for such individuals. And this individual is incapable of, is unable to buy for himself or herself a piece of land to bury his body. For authorities to be permitted to have our personal or Christian graveyards in that case. For there is this saying, where there is a will, there is a way. The story would continue with part 2 of Nambooze's journey, highlighting her experiences after being rejected by her family members and her journey of transformation. Naguja Serena, NSTV. We are believing tukkiriza for katonda promotion. olw'okuzibwa We are believing tukkiriza for katonda supply. olw'obugabirizi. Yongere engalo. Give God a clap. Zikubenga bw'oyatula ky'okkiriza omwaka guno. Gamba nzikiriza katonda okufumbirwa, nzikiriza katonda okuzimba ennyumba.